హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు క్రాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈరోజు మనం చేయబోతున్నాం ఇది ఒక స్మార్ట్ ఫోన్, ఇది కొన్ని లబ్బర్స్. ఈ లబ్బర్స్ మేము ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ని జాయిన్ చేస్తాం. జాయిన్ చేసిన తర్వాత లబ్బర్స్కి ఎలాస్టిసిటీ ఉంటుంది కదా, ఈ ఎలాస్టిసిటీతో ఫోన్ని కింద పడేస్తే అది మళ్ళీ రీబౌన్స్ అవుతుందా, ఈ లబ్బర్స్ వల్ల ఈ ఫోన్ తట్టుకోగలుగుతుందా, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఇప్పుడు చేయబోతున్నాం. సో ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. ఇవి కొన్ని లబ్బర్స్. ఈ లబ్బర్స్ని మనము ఈ ఫోన్తో జాయిన్ చేస్తాం. సో ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. మొత్తానికైతే సాధించాము. లాస్ట్ కొద్దిగా ఉంది, ఇది దీన్ని రెండింటినే కానీ వేసేద్దాము. లాస్ట్కి సాధించాము. సో ఈ ఫోన్ని మనం ఇలా డ్రాప్ చేస్తాము. డ్రాప్ చేసిన తర్వాత ఇది బ్రేక్ అవుతుందా లేదా అనేది మీ ముందర చూద్దాం. సో అటెంప్ట్ 1. ఏం కాలేదు ఫ్రెండ్స్, బాగానే ఉంది. అటెంప్ట్ 2. అటెంప్ట్ నెంబర్ 2. ఏం కాలేదు ఫ్రెండ్స్. అటెంప్ట్ నెంబర్ 3. అటెంప్ట్ నెంబర్ 3. ఇప్పుడు మేము ఏమి చేయగలుగుతున్నామంటే ఈ ఫోన్ని గాల్లోకి ఎగరేస్తాం. గాల్లో వేసిన కింద పడుతుంది కదా, అప్పుడు ఇది స్టెబిలైజ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాం. అటెంప్ట్ 3. ఇంకోసారి ట్రై చేద్దాం. అటెంప్ట్ 4. అటెంప్ట్ నెంబర్ 4. దీనిని ఇంకా హైట్కి ఎగిరేద్దాం. వెంటనే వెళ్ళి దీన్ని ఉప్పి చూసేద్దాం రండి. దానికైతే దీన్ని పగలు కొట్టేసాము. లోపల చూద్దాం ఇది వర్క్ అయిందా లేదా అని. సో కమాన్. గాయ్స్ రియల్లీ అమేజింగ్. ఇక్కడ ఏం పడలేదు, ఇక్కడ ఒక స్క్రాచ్, ఇక్కడ ఒక లైట్ స్క్రాచ్, ఇంకా లైట్గా ఇక్కడైతే ఏం పడలేదు. మొత్తానికి ఫోన్కి అయితే ఏమీ కాలేదు. ఇంకా వీడియోకి లాస్ట్కి వచ్చేస్తాం కాబట్టి చెప్పక తప్పడం లేదు. సో
ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మరి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ షేర్ చేయండి.